Good afternoon, everyone. First of all, let me apologize. I think it was supposed to be at 1 p.m. Unfortunately, I had another meeting with the Minister of Environment. So I will first explain in English what we are doing with relation to the water sector, and then the estate infrastructure part I will explain in Tamil. And if there are any questions, please feel free to ask me after that. So first of all, good afternoon and thank you everyone for being here. On the 19th of this month, the President and myself, we will be attending the World Water Conference that's to take place in Bali, Indonesia. And it's held under the theme of Signpost to Bali. And over there, the President is also expected to do bilateral discussions with the Indonesian President. And that news should be shortly confirmed by the Presidential Secretariat as soon as they make it official. However, in my capacity as the Minister for Water Supply and Estate Infrastructure, my role in Bali is to take part in panel discussion that has been organized by the World Bank Group, and also to engage in bilateral discussions with various sector stakeholders. We feel this World Water Conference, it's the 10th annual World Water Conference. There are many countries taking part in it, and it'll be a good place to showcase the reforms that we have brought forward in the water sector in Sri Lanka, especially with focus on the financial sustainability of the water sector. As all of you are aware, prior to me taking over as the Minister for Water Supply, there hadn't been a water tariff increase in nearly a decade, in 10 years. What we have always reiterated is the fact that there is a cost to providing clean drinking water. And the more we hold on to populist ideologies, the more we are putting the people in a dangerous situation, which is why we came up with a water tariff formula. We are still finalizing our meetings just to put the finishing touches on it. And once the formula kicks in, it will be on a biannual revision. Also, the main focus of that water tariff revision will be an annual revision with an option of a biannual revision. So we feel this would be fair to the community and also to the rural crowd, because one thing that many people are not able to understand is that the water board provides drinking water for 3.2 million, 3.196 million consumers who are capable of paying the water bill. For the rural community of Sri Lanka, we have a department within the Ministry of Water Supply known as the Rural Community Water Department, which is working with 5,000 community-based organizations, and we are providing water to the rural sector. However, with this community-based organizations, we are coming up with a program where we can make it uniform and make it easier for them to work. Second issue that we have realized within the water sector of Sri Lanka is that it lacks a regulator. And right now discussions are ongoing between the water board and also PUCSL to see if we can engage with PUCSL or an independent institution on how we can take things forward, as we believe there needs to be a monitoring and check and balance mechanism. And this is up for discussion as well. Apart from this, I would also like to say that tomorrow we will be laying the foundation stone for 2 projects in Kilinochchi. And one is the Paliyaru project, which everyone has been waiting for quite some time. We were able to secure funding and we are going to start executing it tomorrow. And also the Mallavi project, which we also feel will be of benefit to the northern province. And while we are there, my team will also engage with discussions on the desalination plant. And hopefully we will be able to open the desalination plant in the coming months. Once the desalination plant is opened up, nearly 40% of the peninsula would be able to get water. And we feel this is a very good step forward, considering only 11% have access to clean drinking water there. And also, I would like to say that with relation to the water sector, we have also completed Asian Development Bank assisted reforms well ahead of schedule. And we are one of the only few sectors to actually complete it on time and to try and see if we can obtain the $100 million of policy-based loan arrangement of Sub-Program 1. Sub-Program 2 is for 2025, which we are well ahead of. Lastly, I would like to say that I attended the IMF spring meetings, which had taken place in Washington, D.C. And over there, we engaged with meetings with relation to World Bank, MIGA. MIGA is the Multilateral Investment Guarantee Agency. And also, we have engaged with the IMF on certain discussions. I had also met the Nobel Prize-winning Professor Michael Kramer, who has expressed his willingness to support us in trying to see how we would be able to alleviate poverty amongst marginalized communities. And also if we can come up with a permanent wage mechanism for the estate sector, or permanent mechanism of work as opposed to this daily wage model. How we'll be able to also increase our productivity with relation to the estate sector.
with the Multilateral Investment Guarantee Agency. I think one thing that we must all understand is that the past 3 years have been extremely difficult for us, especially from a financial perspective. And though many people may be concerned on why many projects did not take off, we were given responsibility to ensure the resumption of these projects. And that's exactly what we have done. I've mentioned this before, that when I had taken over in January 19, 2023, I was given a ministry which was financially unsustainable. The water board had been $800 million in debt, and we had to deal with a lot of internal issues. However, today we have not only on the pathway to bringing a stable tariff formula for the people, but we've also taken cost-cutting measures and aggressive cost-cutting measures within the water board. And I think I should also take this opportunity to thank my team, the chairman, the 3 former GMs who have worked, and also the ministry secretary, present and former. But with relation to MEGA, I think the reason why we met them is because many of these projects which are above 90%, they are not completed as yet. And only if they are complete can we provide connections. So we appeal to the international community as well, where we explained that we are being pressured to achieve Sustainable Development Goal number 6. But at the same time, because of the financial status the government of Sri Lanka may have, water cannot be looked at as like other sectors. Water is essential for Sri Lankans all over, who only about 40% don't have access. So we asked them to give us a leeway on this and to see how we can take things forward. So we are having discussions, and we are trying to see how we can push these things forward. And if I can just continue the rest of my brief in Tamil with relation to the state infrastructure part, it will be easier. எல்லாருக்கும் தெரியும், மே தினம் அன்னைக்கு நாங்கள் வந்து 1700 ரூபா சம்பளத்தை தொழில் அமைச்சர் மனுஷ நாயக்கர் அவர்கள் கேசட் அறிவிச்சிருந்தார் 30ஆம் தேதி ஏப்ரல். அது 1ஆம் தேதி ஜனாதிபதி அவர்கள் மே தினத்தன்னைக்கு கொட்டுக்கலையில் எங்கள் மேடையில் வந்து அது மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லியிருந்தார். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த 1700 ரூபா சம்பளம் சம்பந்தமாக பல்வேறு சர்ச்சைகள், வதந்திகள் மக்கள் மத்தியில் நிறைய பேர் பரவிட்டு இருக்காங்க. குறிப்பாக சொல்லணும்னா, அதுக்கு ஜனாதிபதி அறிவித்த அடுத்த நாள் பெருந்தோட்ட நிறுவனங்கள் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க, இல்லை எங்களால் இதை கொடுக்க முடியாதுன்னு. நான் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னோட ஊடகத்துறை நண்பர்களுக்கும் நான் தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன். இதே பெருந்தோட்ட நிறுவனங்கள் தான் 1000 ரூபா கொடுக்கும்போது கொடுக்க மாட்டோம்னு சொன்னாங்க. அப்போ வந்து கோர்ட்டில் கேஸ் நடந்துட்டு இருக்கும்போது நாங்கள் அது சம்மந்தமாக கமெண்ட் பண்ண முடியாது. ஆனால் கோர்ட்டில் கேஸ் நடந்துட்டு இருக்கும்போது 2 தடவை அந்த கேஸை ஜெயிச்சு வெளியே வந்திருக்கோம். இப்போ அப்பீலுக்கு போயிருக்காங்க. பட் அது வந்து அந்த சம்பள நிர்ணய சபை மேலே மட்டும்தானே தவிர எதிர்காலத்தில் அமைக்கிற சம்பள நிர்ணய சபைகள் மேலே அது இல்லை. அது வந்து நிறைய பேருக்கு விளங்கி ஆகும். ஏன்னா இன்றைக்கி பெருந்தோட்ட நிறுவனங்கள் வந்து நான் எல்லாருக்கும் மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன். அவங்க வந்து எழுத்து மூலியமாக சொல்லியிருந்தாங்க, எங்களால் 1000 ரூபாய்க்கு மேலே 1 ரூபா கொடுக்க முடியாதுன்னு. ஆனால் அதே பெருந்தோட்ட நிறுவனங்கள் தான் எழுத்து மூலியமாக 1200 ரூபாய்க்கு அடிப்படை சம்பளத்தை உயர்த்தி ஒரு ஆவணத்தை தயார் செஞ்சு அனுப்பியிருக்காங்க. ஆனால் இதில் வந்து ஒரு கேள்வி எல்லாரும் கட்டாயம் சிந்திச்சு பார்க்கணும். அடிப்படை சம்பளம் 1 ரூபா கூட கூட்ட முடியாதுன்னு சொன்ன நிறுவனங்கள் கடைசியில் 200 ரூபா கூட்டுறேன்னு ஒரு ஒப்பந்தத்துக்கு வரேன்னு ஒத்துக்கிறாங்க. இப்போ நாங்கள் தெளிவாக சட்டமா அதிபர் மூலியமாக ஒரு கடிதமும் எடுத்திருக்கோம். இப்போ இந்த 1000 ரூபா சம்பள பிரச்சனையை பொறுத்த வரைக்கும், சம்பள உயர்வை பொறுத்த வரைக்கும் ஏற்கனவே கோர்ட்டில் கேஸ் இருக்கிறனால சம்பளம் வழங்க முடியாதுன்னு எங்கேயும் ஒரு சட்டம் கிடையாது. அது சட்டமா அதிபர் எழுத்து மூலியமாகவே தொழில் அமைச்சுக்கு அறிவிச்சிருக்காரு. ஸோ இது வந்து பெருந்தோட்ட நிறுவனங்கள் வந்து அவங்க இழுக்க தான் பார்க்குறாங்க நேரத்தை. ஆகவே இது சம்மந்தமாக நாங்கள் ஜனாதிபதி அவர்கள்கிட்டையும் பேசியிருக்கோம். ஜனாதிபதியும் தொழில் அமைச்சரும் ஒரு ஆவணம் தயார் செஞ்சுட்ருக்காங்க. பெருந்தோட்ட நிறுவனங்கள் எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் சட்டத்தை மீறி இருக்காங்க, அதே மாதிரி எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் அவங்க வந்து டார்கெட் இல்லாமல் வேலை செஞ்சுருக்காங்க. குறிப்பாக சொல்லணுன்னா, இன்றைக்கி பெருந்தோட்டங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தேயிலை தோட்டங்களை பொறுத்த வரைக்கும் 2.5% தான் ரீபிளான்டிங் ரேட் ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் இருக்கணும். ஆனால் பெருந்தோட்ட நிறுவனங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட ஆவரேஜ் வந்து 0.08%. இப்போ நீங்கள் இது சம்மந்தமாக அவங்கள்ட்ட எதுக்கு நீங்கள் ரீபிளான்ட் பண்ணலன்னு கேட்டால் அவங்க வந்து சொல்ல போகிற பதில் வந்து, இல்லை ஏன்னா எங்களுக்கு லீஸ் முடிய போகுது, அதனால் ரீபிளான்ட் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம், ஏன்னா தேயிலை வந்து கிட்டத்தட்ட 60 வருஷம் போகும் மெச்சூரிட்டி எடுக்கிறதுக்கு, 21 வருஷம் தான் இருக்குது, நீங்கள் எங்கள் லீஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணித்தாங்க, நாங்கள் வந்து ரீபிளான்ட் பண்ணுவோன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் நீங்கள் எல்லோரும் ஒரு விஷயத்தை கவனிக்கணும். இவங்களுக்கு இந்த ஒப்பந்தம், இவங்களுக்கு இந்த பெருந்தோட்டங்களை ஒப்படைக்கும் போது அன்னைக்கு கொடுத்த லீஸ் வந்து 53 வருஷம்.
லீஸை எடுக்கும் போதே பெருந்தோட்ட நிறுவனங்களுக்கு அப்போ கூட தேவை 60 வருஷம் தானே போகும் மெச்சூரிட்டிக்கு. ஸோ லீஸ் 53 வருஷத்துக்கு எடுக்கும் போதே பெருந்தோட்ட நிறுவனங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு 60 வருஷம் டீ பிளான்ட்டோட மெச்சூரிட்டின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் லீஸ் எடுத்தாங்க. ஆனால் இன்னைக்கு பெருந்தோட்ட நிறுவனங்கள் ஏன் சம்பளத்தை கூட்டி தர முடியாதுன்னு ஒரு அறிவித்தல் வைக்கிறாங்கன்னா, தோட்டங்கள் காடாச்சு, மக்கள் அதாவது தோட்ட தொழிலாளர்களோட எண்ணிக்கை குறைஞ்சிருச்சுன்னு. ஆனால் தோட்ட தொழிலாளர்களோட எண்ணிக்கை எதுக்கு குறைஞ்சிச்சு? ஏன்னா அவங்க செய்கிற இடத்துல அவங்களுக்கு ஒரு மரியாதையான வேலை இல்லை, ஒரு அங்கீகாரம் இல்லை. அதனால தான் இன்றைக்கி குறைஞ்சிருக்கு. தோட்டங்கள் இன்றைக்கி நீங்கள் எந்த தோட்டத்துக்கு போனாலும் தோட்டங்கள் காடாக மாறி இருக்கு. காடாக மாறி இருக்க காரணம் இது JDB SPC சேர்த்து தான் நான் சொல்கிறேன். இன்றைக்கி எங்கெல்லாம் பெருந்தோட்ட நிறுவனங்கள் இருக்கோ அங்கே அதிகமான அளவு காடாகப்பட்டிருக்கு. காரணம் என்னன்னா, சரியான இந்த நிறுவனங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சரியான சஸ்டைனபிலிட்டி ரோட் மேப் கிடையாது. இவங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க வெறும் 500 ரூபா தான் கட்டிட்டு இருக்காங்க ஏக்கரேஜ் டாக்ஸாக. நீங்கள் எல்லாரும் மனசில் ஒரு விஷயம் வச்சுக்கணும். ஒரு காலத்தில் தேயிலை தோட்டத்தில் தேயிலை மட்டும்தான் இருக்கும். ஆனால் இன்றைக்கி நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு தோட்டத்துக்கு போனால் தேயிலை இருக்குது. அப்படியே அங்கே ஒரு அந்த மேனேஜர் பங்களாவை இன்றைக்கி ஒரு லக்ஸரி பங்களாவை மாற்றிருக்காங்க. அதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளுக்கு $1000 $2000ன்னு ரேட்ஸ் போயிட்டுருக்கு. அதே மாதிரி அங்கே ஒரு டீ சென்டரும் இருக்குது. ஸோ இந்த டீ சென்டர் இந்த பங்களாவிலேருந்து வர வருமானத்துக்கு கம்பெனி அரசாங்கத்துக்கு வெறும் 500 ரூபா தான் கொடுக்குறாங்க ஒரு ஏக்கருக்கு. ஆனால் கேட்டால் சொல்லுவாங்க, இல்லை நாங்கள் டூரிசம் ப்ரமோட் பண்ணுறோன்னு. ஆனால் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் பெருந்தோட்ட நிறுவனங்கள் ஒரு சூழ்ச்சியோடு தான் வேலை செஞ்சுட்ருக்காங்கன்னு சொல்லணும். அதனால தான் நாங்கள் தொழில் அமைச்சர்கிட்டையும் பேசியிருக்கோம். அவர் சம்மந்தமாக சமீபத்தில் நீங்கள் எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க, பெருந்தோட்ட இயக்கத்தின் பேச்சாளர்னு நினைக்கிறேன். அவர் ஒரு அறிக்கை விட்டிருந்தார். என்னன்னா, பெருந்தோட்ட இயக்கத்து மூலியமாக தொழில் அமைச்சரும் ஜனாதிபதியும் 1200 ரூபா சம்பளத்தை ஒத்துக்கிட்டாங்க. எழுத்து மூலியமாக எங்களுக்கு அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த ஒப்பந்தம் அவங்களுக்கு சரின்னு. நான் சமீபத்தில் பெங்களூரில் இருந்தேன். ஸ்ரீ ரவிசங்கர் அவர்கள் சந்திக்கும் போது இந்த செய்தி எனக்கு வந்த உடனே நான் தொழில் அமைச்சர்கிட்ட தொலைபேசி மூலியமாக பேசினேன். தொழில் அமைச்சர்கிட்ட பேசும்போது அவர் சொல்கிறாரு, இது முற்றிலும் பொய்யான விஷயம். இந்த மாதிரி நாங்கள் எந்த ஆவணத்தையும் நாங்கள் ஏற்றுக்கல. அவங்க இந்த ஆவணத்தை எங்களுக்கு கொடுக்கும்போது நாங்கள் தெளிவாக சொல்லியிருக்கோம் 1350 ரூபா அடிப்படைன்னு நாங்கள் கேசட் பண்ணுறோம். நாங்கள் அரசாங்கமாக 1350 ரூபான்னு சொல்லும்போது நீங்கள் 1200 ரூபா கொடுக்கறது ஒரு ஆவணமாக கொடுக்கறதே ஒரு தவறுன்னு தான் அவர் சொல்லியிருக்காரு. ரெண்டாவது விஷயம், இதை நான் அவர்கிட்ட பேசின அடுத்த நிமிஷம் அவரும் மீடியாவில் இது சம்மந்தமாக ஒரு தெளிவுபடுத்தியிருக்காரு. ஸோ ஆகவே இன்றைக்கி பெருந்தோட்ட நிறுவனங்கள் பல்வேறு தவறான வதந்திகளை மக்கள் மனசில் கிளப்பி விட்டு பல்வேறு தவறான விஷயங்களை வெளியே கொண்டு வந்தால் இது அந்த ஒற்றுமையை உடைக்கிறதுக்கு தான். அரசாங்கம் மேலே இருக்கிற அந்த நோக்கத்தை திசை திருப்புறதுக்கு தான். ஏன்னா இன்றைக்கி நிறைய பேர் பிடிக்கதோ இல்லையோ நிறைய பேர் ஏற்றுக்க வேண்டிய விஷயம், இந்த கடந்த 4 வருஷமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 4 வருஷமாக பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு சம்பள உயர்வு கிடைக்கல. நியாயமாக பார்த்தா கூட்டுப்பந்து இருக்கிற காலத்தில் 2 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கிடைச்சிச்சு. 4 வருஷமாக கிடைக்காத போது இன்ஃப்ளேஷன் பணவீக்கம் சதவீதமே 73.8% தொட்டிருக்கு. டாலர் 165 360 வரைக்கும் போயிருக்கு ஒரு கட்டத்தில். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கும்போது எல்லாமே பெருந்தோட்ட நிறுவனங்களுக்கு லாபம் அதிகமாக கிடைச்சிருக்கு. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது கட்டாயம் அவங்களால தொழிலாளர்களுக்கு சம்பளத்தை கூட்டி தர முடியும். ஆனால் நான் 4 வருஷத்துக்கு முன்னால் சொன்ன விஷயத்தை தான் நான் இன்றைக்கும் சொல்கிறேன். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு இந்த நாள் சம்பளம் இது நான் ஒரு அமைச்சராக சொல்லலை, இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸோட பொதுச் செயலாளராக நான் சொல்கிறேன். இந்த நாள் சம்பள முறைமை ஒரு தவறான முறைமை. இதிலேருந்து மாறி தான் ஆகணும். இதுலேருந்து மாறி ஆகணும்னா கட்டாயம் ஒரு 2 வருஷம் இல்லாட்டி ஒரு 5 வருஷம் போகும் டிரான்சிஷன் பீரியட். அதுக்காண்டி தோட்ட தொழிலாளர்களை நீங்கள் அதே 1000 ரூபா சம்பளத்தில் வச்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய தப்பு. ஒரு டிரான்சிஷன் அலவன்ஸ் தான் இந்த 1700 ரூபாவை பார்க்குறோம். எனக்கு இஷ்டம் இல்லை திருப்பி 2 வருஷம் கழிச்சு மேசையில் உட்காந்து 2000 கொடுங்கன்னு. தேர்தல் அப்போ ஒரு கட்சி சொல்லும் நாங்கள் 2500 ரூபா கொடுக்குறோம், இன்னொரு கட்சி சொல்லும் 3000 கொடுக்குறோன்னு. இன்றைக்கி எதிர்கட்சி சொல்லிட்டு இருக்கு சிறு தோட்ட உரிமையாளராக ஆக்குவோன்னு. நான் இதை நேராக எதிர்கட்சி தலைவர் அவர்கள்கிட்டே நான் சொல்லியிருக்கேன், கௌரவத்துக்குரிய எதிர்கட்சி தலைவருக்கு நேராகவே நான் சொல்லியிருக்கேன். சிறு தோட்ட உரிமையாளர் ஆக்குறது பிரச்சனை இல்லை, ஆனால் என்ன பொறிமுறையை கொண்டு வர போகிறீங்கன்னு. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு தெரியாத விஷயம், விபி தேயிலை இருக்குது, சீட்லிங் தேயிலை இருக்குது. இன்றைக்கி அவுட்க்ரோ சிஸ்டத்திற்கு போகிற நம்ம மக்கள் எல்லாருக்குமே சீட்லிங் தேயிலையை தான் கொடுக்குறாங்க, விபி தேயிலையை கம்பெனி தான் வச்சுக்கிறாங்க. அப்படி இருக்கும்போது இன்றைக்கி மக்களுக்கு சரியான வருமானம் கிடைக்க மாட்டேங்குது இந்த அவுட்க்ரோவில் கூட. அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருக்குது. அது சம்மந்தமாகவும் தொழில் அமைச்சின் ஊடாக ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கிறதா எனக்கு அறிவிச்சிருக்காங்க. ஸோ அது பொறுத்திருந்து பார்க்கணும். இறுதியாக நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்ல விரும்புகிறேன். சமீபத்தில் நான் பெங்களூருக்கு போயிருந்தேன்.
பெங்களூர் போகும்போது அங்கே குருதேவ் ஸ்ரீ ரவிசங்கர் அவர்களை நேரடியாக சந்திச்சு அவர் வந்து என்கிட்ட சொல்லியிருந்தார் 18ஆம் தேதி வந்து 19ஆம் தேதி கிளம்புறாரு சீதாலயா கோயில் கும்பாபிஷேகத்துக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் திருக்கோமலைக்கும் போகிறாருன்னு. ஆகவே அவரோட பயணம் சம்பந்தமான பிளான் ரூட் எல்லாத்தையும் இப்போ ஆர்கனைஸ் பண்ணி தான் வந்திருக்கோம். ஏன்னா ஜனாதிபதியும் நாங்கள் 2 பேருமே இங்கே இருக்க மாட்டோம். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வேர்ல்டு வாட்டர் கான்ஃபரன்ஸ் இன்டர்நேஷனல் நடக்குது, நாங்கள் அதுக்கு போயிட்டுருப்போம். ஆனால் அவரோட பிளானிங் சம்மந்தமாக அவரோட விஜயம் சம்மந்தமாக கௌரவ அமைச்சர் பிரமித பண்டாரத்தேனக்குன் அவர்கள் பார்வையிட்டிருக்காரு. ஸோ கட்டாயம் இங்கே அவர் வந்து இங்கே இருக்கிற மக்களை பார்க்கும்போது கடைசியில் அவருக்கு இருக்க நெட்வொர்க் ஒன்று இருக்கும். அவருக்கு ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங்னு ஒரு அமைப்பு இருக்குது. ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங்கும் பிரஜாசக்தி எஸ்டேட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரிக்குள்ளே இருக்க பிரஜாசக்தி நிறுவனத்தை எப்படி டைப் பண்ணலான்னு பேச தான் போயிருந்தோம். ஸோ ஆகவே இவ்வளோ தான் நான் கொடுக்க வேண்டிய அப்டேட்ஸ். ஏதாச்சும் கேள்விகள் இருந்தால் எனி கொஸ்டின்ஸ் ப்ளீஸ். Could you repeat about the wage increase? You mentioned it in Tamil. In English, please. So, with relation to the wage increase, I think the President had announced on the 1st of May at our stage in Kottagala that he would be providing a 1,700 rupee wage, and 30th of April the gazette was issued. So, there is a 15-day objection period, which is standard government procedure. And on the 15th, around noon if I'm not mistaken, that the final gazette will be issued on 1,700 rupees if the companies do not provide us with a feasible proposal. The companies earlier had mentioned that they cannot increase the basic, due to some legal barrier. But the reality of the matter is, the Attorney General has also given a very clear-cut directive to the Labour Ministry that there is no legal barrier in increasing the wages. Now, I wish I could comment on this more, but since the court case is also ongoing and there's another 15-day period, I will refrain from commenting on certain aspects. But what we are suggesting is, right now the government has gazetted basic at 1,350, plus 350 as an incentive based on productivity and attendance, which is also sure to increase the declining labor force. So, if the companies do not come up with a proposal by 15th, which is another day, where the basic starts from 1,350, and the 350 rupees can be incentivized in whatever way that may be fit between the unions and the companies. But however, I would like to also bring something to light here. When the 1,000 rupee gazette was issued, and this is something I want the English media to carry out, because this is something that has not come to light. And I'm not just saying one particular government, whichever governments have come from 1972, they built. Apart from that, the Indian government was kind enough to provide us with 14,000 houses, which is, work has started. And we are looking to complete it before September, hopefully. And similarly, no matter how many houses we build, there is no point if we can't offer a permanent solution. There is no point in giving a house to somebody if you do not give them the economic strength to run that house. So that is our argument. So, realistically speaking, when I had taken over as State Minister of Estate Housing in 2020, the cost of building one house was roughly about 950,000 rupees. And then when I took over as Cabinet Minister of Water Supply and Estate Housing in 2023, the cost of building that very same house was 3.2 million. So, because there were questions raised on why we could not expedite the Indian houses earlier. And that's because if the housing program was under the Sri Lankan government, we'd be able to get it done. But when another government is giving us a grant, they have to go through their procedures to, get us consent and increase the price of, cost per unit. So basically that took a while, but we were able to start it. It took us nearly 2 years, but we were able to start it. But when the price of a house is 3.2 million rupees, I just want all of you to do a simple math for me. If it's 3.2 million rupees, just keep in mind that the Ministry of Estate Infrastructure as a whole gets a complete budget of 4 billion rupees. 3 to 4 billion rupees, which is not enough at all. 4 billion rupees. Out of 4 billion rupees, 500 million rupees is given for housing. 100 million is given for livelihood. Now with this, how am I supposed to transform 10 districts over 203,000 hectares over a population of 1 million people? So this is my argument being within the government, because I've always mentioned that there is a Ministry of Health, there is a Ministry of Education, there is a Ministry for Transport, for Highways. All these ministries should invest capital in the plantation. It is not only the job of the Ministry of Estate Infrastructure to do this. So this is why we've always reiterated our stand on the matter that
And that's why we're grateful to President Ranil Wickremesinghe for creating a committee on reintegration of the upcountry community. So in that reintegration committee, right now we are passing the first recommendation, which is the rights to ownership of land. Under this Saumya Bhumi title, we would be providing land to nearly 176,000 families. And this land will be provided at 10 purchase each. Now, all of you may have a question that, but if you are providing this land, companies, won't they make an issue? I would like to remind all my friends from the media that the President had also mentioned on May Day that he is going to gazette the living area of the plantation workers as settlements. The biggest issue we have right now, why we can't even build a toilet in upcountry, is because companies refuse to give approval. It is not because that we don't want to build. We have the money. And when we try to build, the companies flat out refuse it. Today, you can forget about the government. Today, if you are an estate worker and you're living in a line room, you're not allowed to renovate the line room with your money. You're not allowed to build a toilet for yourself. And all that is because of the fact that people do not have rights to ownership of land, which is why we are expediting this as soon as we can, because we feel if, again, with the calculation I mentioned earlier, 3.2 million for a house, with 500 million rupees, and I have 3.2 million, how many houses can I build every year? You see the problem? It's about 200 at the best. So if I have 200 houses which I can build every year, and I have 176,000 families, how many years do you think it will take me to break all the line rooms and build the houses? Which is why I'm saying there needs to be practicality. People need to be given the land they've been living in for 200 years. So they have an opportunity to build. And that the government will support. We are not just saying this for a political discussion where we are saying, take the land. What we are suggesting is, we will give the land under 4 categories, sorry. Number one, for the 66,000 houses that have already been built, they don't have deeds. So that is going to be category A. Category B is going to be families which, again, we have to go through the verification process and a strict vetting process. And with category B, it will be people who are capable of building their own houses if land is given to them. Right? Today, many people may think, no, estate sector, they're still in poverty, but many people should understand the estate workers are in poverty, but their children are well educated and they're studying abroad. And they're working abroad. They are, some of them, I'm not saying all of them, but some of them. So they would be capable of building their own toilets or renovating their own house. They don't need to be spoon-fed. Then category C, people who require assistance. And assistance will come in the form of what the NHGA is doing. This 50% government will give us a loan, and the remaining 50% would be borne by the, 50% will be given as a grant, and another 50% will be given as a loan, where the community will be, the beneficiary of that house will be paying for it. And finally, category D. Category D is going to be the poverty, under the poverty level households, where they cannot build their own house, even with assistance. So that is who the Indian housing should go to, and all the other grant houses should go to. People who actually cannot build a house for themselves. So just to add on to the last point, see, all of you must also understand the fact that 28,000 houses, have been built or are being built in the north and east through the Indian government. But in the past 10 years, we have struggled to complete 4,000 houses in upcountry. And the reason is because these people do not have rights to ownership of land. When the north and east, the housing, the building of houses is not an issue, because most of the houses are built in their own lands. But in upcountry, we have to speak to the RPCs, we have to go through so many hoops. So that is why I'm saying I think these things need to be brought to light, and which is why we require support. Right? Minister, yeah. One of the opposition members said that there's violence against the estate workers, with a case being in Ratnapura. So can I know what sort of violence there is? So just a few matters. You're talking about Dumbura estate. Yes. And unfortunately, I was out of the country at that time. But I think just to go one by one, with relation to my comments about the opposition, I would like to refrain from making those comments, because at the end of the day, one thing I've noticed is, and this is something everybody has noticed, every time there's an issue in the estates, I do go and appear in my capacity wherever it is. And the opposition, they just use social media. Social media is not going to sort out the problems for the upcountry workers or the community there. So
Anyway, to answer your question, see, I think this is where clear clarification is needed. Number one, we do not have a solution yet for workers living in the private estates. RPCs, we have some sort of holdover. But when it comes to private estates, we are in a bit of a contradiction with the law. Because when you sell land and someone buys land, transaction, that land belongs to them outright. RPCs are on lease. It's still state land. That's why there's accountability. So private estates, the situation is far worse than the RPCs. At least in the RPC-owned lands, there is exploitation, but there is no authoritarian, actually there is authoritarian management as well. But in these RPC-owned lands, at least there is some sort of government intervention. With private lands, I think the Labour Ministry needs to be empowered more, and I think we need to come up with a mechanism of accountability, or monitoring at least, which will prevent private estates from, harassing their workers and whatnot. And in places like Ratnapura, what happens is, because Nuwara is the place where, again, I'm not trying to say this in a way where it might become an ethnic problem, but this is the reality of it, and this needs to be spoken about. In Nuwara, if you look at it, nearly majority of the population are from the upcountry, the estates, so they all are huddled up together. If you look at all the areas apart from Nuwara, it's usually 20% upcountry Tamils living there, or 10%, in some cases even 5%. Right? I mean, it's quite sad to say that the estates in Gaul, down south, which I have visited, students from upcountry have to register their name in similar to the school. Identity is being taken away. So those are the problems that we are facing. So when this happens, more protection needs to be given to this community. And again, this is not because of the people living there. It's because of the management style of that estate. Because what they do is they usually get, for private estates specifically, they will get a retired person, say from the army or from the police or from anywhere, and they will place them there. And back in the day, it was only planters running the show. So planters knew you have to look after the workers to get good productivity and move on. But unfortunately, now that's not the case anymore, because people believe you need to go back to slavery. That is the problem, right? So, but with relation to this Ratnapura incident, I think I did speak to the IGP over the phone immediately when I was in India, and the IGP gave me an assurance that this is unacceptable and he will take strict action regarding it. And I think one piece of information that did not go out is, as soon as I had sent my national organizer, the former provincial councillor, Mr. 𝐂𝐇𝐀𝐍𝐿, to Ratnapura immediately, and we immediately were able to take action. The management, I think they were arrested, but they were sent to courts and they had taken bail in courts. So at the end of the day, matters of the judiciary I can't involve myself in. But at the same time, the family's been given legal coverage from our side as a union. And I would also like to take this opportunity to remind everyone that in 2022, I had a meeting with the IGP then. And the former IGP was, helpful enough to put down a strict directive to all the police officers that police cannot interfere in employer-employee related matters. Only if there is a crime, if there is anything that takes place against the law, can the police interfere. The police cannot go and tell the workers who are on strike to go work. The police cannot go and tell the workers to go listen to the manager. So these are the issues that we face in outer districts, but I think we have come up with a solution, and in today's cabinet I will be bringing it up with the Honorable Labour Minister. Minister, Plantation Association the proposal avanga sollirukka 1200 vandu basic illana with incentive. No, they're saying 1200 basic. Avanga Tamil la solva English la solva. Tamil. Companies பெருந்தோட்ட நிறுவனங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட ஆவணத்தில் அவங்களோட ப்ரப்போசலில் 1200 ரூபா அடிப்படை சம்பளமும் அதோட சேர்த்து இபிஎஃப் இடிஎஃப்னா 1380 ரூபாய்க்கு வருது. அது இல்லாமல் 1 கிலோ தேயிலை அதுக்கு மேலே பறிக்கிற 1 கிலோ தேயிலைக்கு 60 ரூபா மெனி கொடுப்பாங்க. அது நாங்கள் யாருமே ஏற்றுக்கல. ஏன்னா நீங்கள் ஒரு விஷயம் கவனிச்சாக்கணும். எழுத்து மூலியமாக எங்களுக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட் இருக்குது. பெருந்தோட்ட நிறுவனங்கள் சொல்லியிருக்காங்க 1000 ரூபா இந்த கோர்ட் கேஸ் போகிறதுனால எங்களால் பேச முடியாதுன்னு. அதுவும் தவறுன்னு நாங்கள் நிரூபிச்சிருக்கோம் சட்டமா அதிபர்கிட்ட இருந்து டைரக்டிவ் எடுத்து. ஸோ அது பண்ணோன்னே இப்போ நாங்கள் 1700 ரூபா கேசட் பண்ணணும். ஒரு விஷயம் நீங்களும் மனசில் வச்சுக்கோங்க. ஒரு வருஷம் நாங்கள் பெருந்தோட்ட நிறுவனங்களோட பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஒரு வருஷமாக 1 ரூபா கூட கூட்டி தர முடியாதுன்னு சொன்னவங்க 1700 ரூபா கேசட் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்ச அடுத்த நிமிஷம் எப்படி 200 ரூபாய்க்கு கூட்டியிருக்காங்க அடிப்படை அப்படின்னா அவங்களால முடியும்னா அவங்களே ஒத்துக்கிறாங்க. ஸோ நாங்கள் என்ன சொல்கிறோன்னா, இந்த முன்னால் ஜஸ்ட் கரெக்ட் மீ இஃப் ஐம் ராங், முன்னால் நான் நினைக்கிறேன் அவங்க கோர்ட்ஸுக்கு போய் சொல்லியிருந்த விஷயம்
இது வந்து ஒரு அரசியல் ரீதியான தீர்மானம். 1000 ரூபா சம்பளம். முன்னாள் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ வந்து 1000 ரூபா சொன்னார். ஸோ ஓட்டுக்காண்டி இப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னு தான் கோர்ட்ஸில் மெயின் கேஸ் ஃபைல் ஆயிருக்கு அந்த டிசிஷன். சரியா? ஆனால் அதுக்கு நாங்கள் வந்து தெளிவாகவே சொல்லியிருக்கோம். உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும், ஊடகத்துறையில் நீங்கள் எல்லோரும் இருக்கீங்க, உங்கள் எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் அந்த 1000 ரூபா, அந்த இலக்கு 1000 ரூபா எத்தனை பேர் வந்து போராட்டம் பண்ணாங்க, எத்தனை தோட்டங்களில் வந்து வேலை நிறுத்தம் செஞ்சாங்க, எத்தனை இளைஞர்கள் இங்கே வந்து போராடினாங்கன்னு. ஸோ அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். ஆனால் அவங்க முக்கியமாக சொல்லியிருக்க விஷயம் அரசியல் ரீதியான தீர்மானம், பொலிட்டிக்கலி மோட்டிவேட்டட் டிசிஷன் அப்படின்னு தான் அக்யூசேஷன் வச்சுருக்காங்க. இப்போ இந்த 1700 ரூபா இருக்குது தானே, இந்த 1700 ரூபா இது வந்து அரசியல்வாதிகள் நாங்கள் சொல்லலை, நான் சொல்கிறேன் என்ன 1700 ரூபா அந்த நம்பர் எப்படி கிடைச்சிச்சுன்னா, ஃபேர் ட்ரேட் இன்டர்நேஷ்னல்னு ஒரு நிறுவனம் இருக்குது. ஃபேர் ட்ரேட் இன்டர்நேஷ்னல் தான் அந்த ஃப்ளோ சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க கம்பெனிஸ்க்கு. இந்த ஃபேர் ட்ரேட் நிறுவனத்தோடு நாங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 2-3 தடவை பேச்சுவார்த்தை வச்சு, அந்த 2-3 தடவை பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அதில் வந்த ரிசல்ட் என்னன்னா, அவங்க ஒரு கணக்கு போட்டு சொன்னாங்க, இலங்கை நாட்டோட பணவீக்கம் ஆவரேஜ் இதான் கடந்த 2-3 வருஷத்தில், நியாயமான சம்பளம் 1738 ரூபான்னு. ஸோ நாங்கள் வந்து அது 1700 ரூபா விச் இன்க்ளூட்ஸ் இன்சென்டிவ்னு போட்டோம். இப்போ உண்மைக்கும் பெருந்தோட்ட நிறுவனங்கள் வந்து லாபத்தை பார்த்துருக்காங்க, அவங்க நினச்சா கட்டாயம் பண்ணித்தர முடியும். ஸோ அதனால தான். ஆனால் இது சம்மந்தமாக நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 15ஆம் தேதிக்கு அப்புறம் இது சம்மந்தமாக என்னோட அபிப்பிராயத்தை சொல்கிறேன். ஏன்னா அது கோர்ட்ஸில் இருக்கிறனால ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டிஸ்டர்ப் தி கேஸ். இப்போ இந்த கெசட்டுக்கு எதிராக அவங்களுக்கு இன்னும் 2 days இருக்குது. நீங்கள் கேட்கல, அவங்களுக்கு இன்னும் 2 days இருக்குது தானே. இப்போ இந்த கெசட்டுக்கு எதிராக அவங்க கோர்ட்ஸுக்கு போனால் அடுத்து என்ன நடக்கும்? கோர்ட்ஸுக்கு போனால் நாங்களும் ஒரு பிளான் தெளிவாக வச்சுருக்கோம், எவிடன்ஸ் நாங்களும் கேதர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஆனால் அதை என்னால் மீடியாவுக்கு சொல்ல முடியாது. பட் கௌரவ தொழில் அமைச்சரும் தெளிவாக எடுத்து சொல்லியிருக்காரு, இவங்க வந்து 15ஆம் தேதிக்குள்ளார ஒரு ப்ரப்போசல் கொடுத்து அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கலைன்னா 1350 ரூபா அடிப்படையும் 350 ரூபா பிளாங்கெட் இன்சென்டிவ், ப்ரொடக்டிவிட்டி, அட்டெண்டன்ஸ் அதை கேசட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் பெருந்தோட்ட நிறுவனங்கள் கோர்ட்ஸுக்கு போனால் அதை சந்திக்கிறதுக்கு நாங்கள் தயார். Minister, regarding the water board, there are the ADB is giving some funds over some programs. Can you explain to us what are the benchmarks that you have to pass to get the first loan and the second loan, and what? I wish the ADB was giving us funds, but they're giving funds to the centralized budget. Yeah, the budget. So unfortunately, I'm not going to be able to see any of that. Yeah. But I think with the Asian Development Bank, they're assisting us in much needed reforms in the water sector, and reforms which have not been done in close to 40-50 years. For example, we've come up with a climate change resilience roadmap. We have come up with the signing of the social corporate intent between the water board, the ministry and the treasury. And I think this is the first time in history where we have introduced performance-based contracts to the workers in the water board. Because one thing that as a young Sri Lankan that I've noticed is that this country has 22 million people. And you need 400,000 government servants to look after the country. But we have close to 1.5 million, if I'm not mistaken, or 1.8 even if you look at it. And all of that is from the taxpayers' money. Now, I think one thing that everyone will accept is nobody is going to reduce the cadre. And that's for reasons obvious to all of you. Right? So if they're not going to reduce the cadre, then it's our job to ensure that we make the best out of the cadre that we have. So which is why we are introducing performance-based contracts as well, with targets and KPIs, which if they fulfill, they will be incentivized. Then apart from that, we are also working on the water tariff guidelines, the water tariff policy and the water tariff formula. And all of that has been submitted to Cabinet already. And more importantly, I think within the Asian Development Bank assisted reforms, we are working on 2 sub-programs. And these 2 sub-programs result in a total of $200 million policy-based loan arrangement for the government of Sri Lanka. The first sub-program, as I mentioned earlier, is due to be completed this year, for which we will receive $100 million. The second sub-program is due to be completed next year, well before our deadlines, and we'd be able to obtain the next tranche of that in the years to come. There are a lot of, you said there are 800 million in loans. There are also, I think, for the water board, some loans that they have taken from the private banks. But how are you going to treat We do have loans with private banks, but the thing is we have been in discussions with our banks, and in fact, I think we were given 10 billion rupees, which made us settle the outstanding of these, some of the outstanding from these banks.
And I think right now the credibility of the water board has increased in the eyes of the banking sector. And what we are trying to do is, though we have $800 million in loan, we are still tasked with giving water to the communities. So we are trying to see if maybe we'd be able to, say, introduce public-private partnerships, where we'd be able to use that, not, and let me be very clear, not privatization, public-private partnerships. There's a very big difference, right? So where we would be able to say, for example, if providing water for one area costs about 1 billion rupees, and that 1 billion will cover 10,000 connections, then we will obtain that 1 billion, through investors or donors or banks. And we would set up the water supply plant where the 10,000 connections, the revenue from the 10,000 connections would be, enough for us to pay off that loan of 1 billion over the course of 3 years. So we are coming up with a sustainability roadmap as well. And I think that's how we'll be taking it forward. One final question. Minister, now these plantation companies have earlier been talking about giving a piece of area demarcated to one person and then some model where they are paid according. Is that a good one or is it a bad one? The regional plantation companies, I believe you're referring to the outgrower system. Not really outgrower, yeah. Even for the inside people, they say... No, so I'll explain that. So it's called the outgrower system, where what the companies do is, they will say if they have 100 workers in a place where they need 300 or 400 workers, instead of introducing mechanization, which they should, instead of introducing mechanization, what they do is basically they will give a plot of land, right? Sorry, let me correct myself, not a plot of land, but they give bushes. If it's a plot of land, I can accept it, it's outgrower. But then when they say here, for person A, 1,000 bushes, person B, 500 bushes. So basically what that creates, and there is no mechanism to provide these bushes. So what that creates is biased mentalities within the plantation. For example, if I'm the manager, if you fall in line with me, I will give you 1,000 bushes. If you don't fall in line with me, you won't even get one bush. So it sets out a very dictatorial or authoritarian movement of management within the plantation, which is exploitation. So apart from that outgrow system, we are in agreement with an outgrow system. But let me correct myself, let me just clarify myself here. Though we are in agreement with the outgrow system, we are not in agreement with the exploitative nature of how the companies are implementing this outgrow system. Because this particular outgrow model, they had mentioned 60 rupees they'll pay per kilo. If you were to take the paper and see the tea board average price of tea per kilo, which should be paid, is at 200 rupees for tea smallholders. Now, I understand why tea smallholders have it at 200 rupees, because, they are using their fertilizer, they are paying for operations, and a tea smallholder is anyone with less than 10 acres. Please keep that in mind. So when tea smallholders are getting paid 200 rupees, you have the companies which are doing outgrower, which is paying only 60 rupees to their worker. Now, I understand that the companies may be providing fertilizer, they may be providing tools, they may be providing X, Y, Z, but they need to show the breakdown for what's happening to the remaining 140 rupees. They can't just come and say 60 rupees for a kilo of tea, because tomorrow then we can tell the worker to sell that tea outside the estate. He'll get 200. So reality is, it is a very flawed system. And that's what we brought up with the Labour Minister, and Honourable Minister said he'll look into it. So am I in agreement with the system? Yes. But am I in agreement with the company's version, the Sri Lankan outgrower model? I'm not. Minister, according to the agreement with JDB companies, so they have to replant 2.5% of the land, right? 2.5%. Yeah, but they haven't done it throughout, right? They have been replanting 0.08%. So that's a breach of the agreement, right? So though it's a breach of agreement, again, I'll like to remind you, this is what we thought of in the starting, let's go through the agreement and see. But from then, 400 agreements have been signed. So now the legality comes into question. So anyway, right now, that's why President has gazetted the RPCs under the Ministry of Finance. And I think we are reviewing the agreement as we speak. There's a committee that's going through it. And we will know once the decision comes out on that. But my personal opinion is that, see, we can't look at it as just tea, Tea, at the end of the day, is an asset of the government of Sri Lanka, right? So when it's a Sri Lankan government asset, if we have given, say, 10,000 hectares of tea estate to a company where 8,500 hectares is tea and 1,500 is abandoned, I'm talking about a few years ago, and today we need to conduct an audit to see if that 8,500 acres of hectares of tea still exists.
Because if the TE has reduced, then action should be taken against the companies because they have destroyed the assets of the government of Sri Lanka, taxpayers' assets. So we are looking at all opportunities and exploring all possibilities on actions that can be Is that audit taking place, or are you? No, we've requested for it, but I think first the lease review is going on, and post that we are definitely going to campaign for it. The other one on the water pricing, Minister. Now, if you take Colombo and a rural area where water resources there, now you cannot have the same pricing for the same place, right? How are you going No, so how the water tariff formula works, I can get you the detailed variables later on. How the water tariff formula works is we have 9 variables, and these 9 variables is the cost of getting water to you. But at the same time, we have also 74% of our customers are domestic. You know, it ranges from all families. So how we have designed the water tariff hike is people who use more will pay more, and people who use less will be incentivized and they will be protected. For example, this is something that I've mentioned on all platforms. If you were to look at the top 5% of, you know, the Sri Lankan, let's say Sri Lankan economic status, right? The people who fall within that top 5%, they use water to, you know, for example, wash their cars, gardening, doing this, doing that, etc. But if you look at, say, somebody from a very poor economic background, their usage of water, it's restricted to drinking. They do not have the liberty of using it for other matters, right? So why should they pay the same amount as them? Which is why we worked out a lifeline tariff. We'll be bringing out, putting it out to the media as well soon. We're just waiting for the cabinet to grant approval for it, and once that's approved, we would be sharing it to the media. Yeah. But if I can just say one more thing, but the biggest cost that we have is the energy cost. So that is the variable that we are working on with. And just to be transparent, according to the current formula, I think about 3 months ago, there was a 14% increase in the price of water bill. But let me reiterate, it's not implemented. According to the current formula calculation, there was a 14% increase. But right now, I think with the drop in dollar rate, I think we might be looking at a reduction of water prices very soon. Minister, on this, the multilateral agencies like World Bank and ADB, they have been always telling about sustainability, and they have been asking to protect these waterways like wells and, you know, other water resources. And I remember a few years back there was a concern that these wells and the water bodies are going to be taxed. What is the real reform on those water bodies? No, see, at the end of the day, there are a lot of rumors that are constantly being circulated, right? But as the minister in charge, I can assure you that we are bringing in an integrated water resources management policy to protect the water resources, right? Because water is a finite source. We have to understand that. Just because we see it in front of us all the time, we take it for granted. That's why globally water is considered to be heavily undervalued. So just to put it in perspective, anywhere across the world, a sustainable solution is not to touch groundwater, but to increase usage and collection of surface water. Right? Groundwater should not be touched, because groundwater, at the end of the day, if you overuse it or exploit it, it's going to harm the environment severely. And we must keep in mind we are a very small island. Right? So I'm just trying to say a sustainable solution is to target surface water usage and increasing surface water. But as far as these other agencies go, World Bank, ADB, MEGA, and all these agencies, see, sustainable solutions is not something that needs to be taught to us. It's something that we should adopt. Now, you're running a household. Let's say you have a family of 5. Your income is 10,000 rupees. But what you're doing is, your income is 10,000 rupees. Let's say your expenses is 9,000 rupees. But what you're doing is, you are taking a loan of 3,000 rupees just to go out and eat every day. That's what Sri Lanka has been doing. Our income does not reflect the revenue, our expenses. So that is what sustainability is. Today, if we want to create a plant, then we should have a plan on how that plant should run. Right? It's just common sense. So sustainability, again, it's not something that needs to be taught to us. It's something we should adopt. Sorry, since we are running out of time. No, last question. Yeah. Do you have the numbers on the loss of profit for the water board last year? We'll be able to give you the numbers shortly, because I think one reason is I think it was either today or tomorrow,
where we are having our meeting with the Parliament Select Committee as well, where we will be publishing our accounts. So once it's made available to the Parliament Select Committee, you'll be able to receive it. But what I can assure you is, we are still running at a loss, but it's not a loss that will collapse the industry. Last year, we were running at a loss of about 425 million rupees a month, just on energy cost alone. And that would have resulted in the collapse of the industry if we did not increase the water tariff. So we are pursuing cost-cutting measures, but it's a slow process. Because I'd like to remind you, none of the loans in the water board, none by me. It's all the previous ministers. So I'm just trying to say, what do you call, clean up here. So yes. அமைச்சர் முன்னதாக சொல்லியிருந்தீங்க பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கான வேதம் தொடர்பான சூத்திரம் ஒன்று அறிமுகப்படுத்தப்படும் சொல்லி அது தொடர்பாக அதுவும் அப்டேட் இது இல்லை, பெருந்தோட்ட தொழிலாளர் சம்மந்தமாக ஒரு நிரந்தர தீர்வு தான் நாங்களும் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஏன்னா நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள், எத்தனை காலத்துக்கு தான் நம்ம உட்காந்து இப்படி பேரம் பேசிகிட்டு இருக்க முடியும்? தேர்தல்னு வந்தால் தான் ஜனாதிபதியாக இஷ்டப்படுற எல்லாருமே மலையகத்தில் ஏறி சொல்லுவாங்க 2000, 3000, 10,000. அதை தவிர ஒரு நிரந்தர தீர்வை தேடி யாரும் எடுக்கல. ஸோ ஒரு நிரந்தர தீர்வு கட்டாயம் எடுத்தாகணும். ஏன்னா நம்ம லேபர் ஃபோர்ஸ் 15 வருஷத்துக்கு முன்னால் 5,35,000 இருந்துச்சு. இன்றைக்கி அதே லேபர் ஃபோர்ஸ் 1,15,000. ஆனால் நிறைய பேர் அந்த வேலையை விட்டுட்டு எங்கே போகிறாங்க? இது சில பேர் கோச்சுக்கிட்டாலும் பரவாயில்ல, ஆனால் உண்மை தான். இன்றைக்கி நிறைய பேர் தோட்ட தொழிலை விட்டுட்டு வீட்டு வேலைக்கு போகிறாங்க, வெளிநாட்டுக்கு போகிறாங்க, டெய்லி வேஜ் ஜாப்ஸுக்கு போகிறாங்க. இப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயம், ஒரு கேள்வி கேட்டாகணும். நீங்கள் வாழ்கிற உங்கள் பூர்வீகம், உங்கள் வீட்டுக்கு வெளியே உங்களுக்கு தொழில் வாய்ப்பு இருக்குது. அப்புறம் ஏன் அதை விட்டுட்டு வெளிநாட்டுக்கு போய் கஷ்டப்படணும், கொழும்புக்கு கஷ்டப்படணும்? ஏன்னா அவங்க செய்கிற தொழிலுக்கு மரியாதை கிடையாது. பெருந்தோட்ட நிறுவனங்கள் என்னைக்கு இந்த தொழில் செய்கிற தொழிலாளர்களை ஒரு கௌரவமாக நடத்தி அந்த அங்கீகாரத்தை கொடுக்குறாங்களோ அதான் நிரந்தர தீர்வு. ஸோ மாடல் எப்படி வேணாலும் மாறலாம், ஆனால் மாடல் மாறும்போது அந்த சிந்தனை மாறலைன்னா நம்ம இன்னும் அதே இடத்துல தான் இருப்போம். ஆனால் இதே இப்படியே போயிட்டே இருந்துச்சுன்னா, ஒரு விஷயம் நான் வெளிப்படையாகவே நான் இது எல்லா மேடையிலையும் சொல்லியிருக்கேன், இதுக்கு நம்ம ஒரு இப்போ இந்த புதிய எம்ப்ளாய்மெண்ட் லா வந்துட்டுருக்கு. இப்போ அது வந்தோன்னே உண்மைக்கும் அதில் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு. ஸோ ஓரளவு பாதுகாப்பு கிடைக்கும். ஆனால் பெருந்தோட்ட நிறுவனங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த சிந்தனை மாறி ஆகணும். அந்த சிந்தனை மாறலைன்னா ஒன்றும் நடக்காது. ஸோ yeah. Anything else? That's it. Mr. We can wrap it up. Thank you. Thank you very much. ஒரு மணி நேரம்